حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kakati esswala yaffe mu busiraamu erina conditions z'oteekeddwa okuba ng'otuukiriza. You can't just pray at random, naye esswala ezaatulaalikibwako mu busiraamu zimanyikiddwa, there are 5. I'm dedicating this episode, before we get to the practical bit of it, okuba nga tutegeera what actually guides when it comes to the time of prayers. Now I understand we are living in a global world. Ng'enjuba etambulira mu ngeri ya njawulo. Some people actually think it's something to do with only time watches. Naye ate obusiraamu bukiwa background nti the time we are supposed to pray in, naddala when it comes to the 5 compulsory prayers performed on a daily basis, zimanyikiddwa obudde bwazo, and it is actually guided by the move of the sun. Kubanga mu Quran Allah ategeeza nti aqimi ssalata liduluki shams, like we consider the timing of the prayers ku kutambula kw'enjuba. Now I wanted us to actually extensively discuss ku budde bw'esswala buno by look or maybe by considering the movement of the sun, kisobole okuba nga kitugaidinga, because that's where it starts from. Wadde ng'osobola okukozesa essaawa ey'oku mukono, ey'oku kisenge, ey'oku ssimu, naye entandikwa y'okutegeera ekifuga obudde bw'esswala y'enjuba, kubanga enjuba kwe tutambuliza obudde obw'esswala. Esswala zaffe ziri 5. Bwe weetegereza amannya g'esswala ezo gali mu lulimi Luwarabu. Amannya ago gaatuumibwa esswala ezo in respect of the time buli swala mweri. Esswala ey'okumakya eya subuhi, subuhi kitegeeza obudde obw'okumakya, emmambya ng'esaze. Dhuhuri kitegeeza obudde obw'omu ttuntu nga buli slightly beyond mu ttuntu, like beyond noon. Asiri kitegeeza obudde bwa kawungeezi, evening time. Maghribi kitegeeza the sunset, like literally after the sunset, immediately after the sunset. Isha, late night, ng'obudde butambuddeko, obudde buzibye, it's purely dark. Kati obudde bw'esswala ne mu mannya g'esswala biconnectinga to guide whoever is to perform prayers. Kubanga kalombolombo, the prayer is not valid when you actually pray it before its time, stipulated time. Toteekeddwa okusaala esswala mu budde bwayo. Obudde bwa dhuhuri bwe twatandika nabwo. Obudde bwa dhuhuri ku ntambula y'enjuba, kasita enjuba etuuka wakati and it slightly moves okuva wakati, that is the afternoon time. Ti ku ssaawa 6 mu ntegeera ye Uganda, East African time, nti ssaawa 6 enjuba ebeera wakati. Bw'ebanga eseguseemu katono mu katono, oba budde ki oba biseera ki, kasita enjuba etambulamuko katono, nga tugamba nti obudde bwa dhuhuri butuuse. Now that basically means you cannot perform dhuhuri prayers, esswala ya dhuhuri, ng'obudde tebunnaba kukola ki, ng'enjuba tennaba kuseetuka kuva wakati. Kati essaawa zaffe ez'oku masimu n'ez'oku mikono ziteekeddwa okuba nga zigoberera that reality. Kati bw'otegeera nti mu nsi gy'olimu, oba oli mu Uganda, oba wonna w'oba oli, ne bw'oba tasobola kulaba njuba, naye n'oba nga geography w'ensi eyo ekulaga nti mu budde bwe buti enjuba eba eseetuseemu katono, ng'omanya nti that's the dhuhuri time. Kikulu nnyo okumanya that time. Dhuhuri time etandikira wennyini awo ng'enjuba yakaseetuka. That's obudde bwonna bw'oyinza okuteekawo ng'enjuba eseetuse. I'm using the movement of the sun kubanga I don't know who is watching. Maybe you're in Uganda, maybe you're in the US, maybe you're in Europe, and maybe you're in the Gulf. Kati njagala kukozesa the movement of the sun, and you will guide yourself by using the timeline gy'olimu in respect with the movement of the sun. Kati obudde bwa dhuhuri butandikira awo ne buggwa nga ekisiikirize kyo kyenkanankana naawe.
Now all that time oba okkirizibwamu okubanga osaaliramu dhuhuri era buba budde bwa dhuhuri nti enjuba kasita eva wakati dhuhuri eba eyingiddewo obudde bwayo. Bw'oyimirira n'olaba ng'ekisiikirize kyo kyenkanankana naawe kennyini nnyini kyo ng'omanya nti ate awo dhuhuri ekoze eki? Dhuhuri ekomye. Obudde bwa dhuhuri buba bukoze eki? Buba bukomye. Kati buli asaalira dhuhuri mu budde obwo definitely abalibwanga asadde dhuhuri mu budde bwayo era afuna empeera yaayo. Now it is very important to note that n'obanga ogenda kusaala, if you're making your programs n'obanga ziri in respect of that, obudde bwa asuri butandikira immediately ng'obudde bwa dhuhuri bwakaggwako. That basically means ti bw'oyimirira n'olabanga ekisiikirize kyo in the sun. I'm using the sun movement, but bw'otuula wansi you might be guided by the council in your country. Wano Uganda Muslim Supreme Council etuguidinga by the movement of the sun netuterawo obudde okufuna obwangu. But remember essaawa zaali zaakajja edda nedda ancient times baali bakozesa njuba because of the clarity of it. Kati bw'oyimirira ekisiikirize kyo kyenkanankana with your own self ng'omanya nti obudde bwa dhuhuri buweddeko, obudde bwa asiri buba butandika immediately ng'obwa dhuhuri bwakaggwako. Obudde bwa asiri ne buggwako nga ekisiikirize kyolabanga kiwanvu kikudabolinga emirundi ebiri. Asiri awo bwekola ki? Kiba kitegeeza nti bw'oyimirira n'olabanga ekisiikirize kyo kikudabulinze, omanya nti obudde bwa asiri buweddeko okuviira ddala ku ntandikwa nga ekisiikirize kyo kyenkanankananga kyo dhuhuri eba eweddeko, asiri eba etandikiraawo. Asiri eggwako ekisiikirize kyolabanga it's like double of your own size. Obudde bwonna okuvaawo oba ssaawa ziba mmeka wano Uganda, it might be from ssaawa 10 oba 10:15 paka 10 oba paka 11, whatever situation it is. I don't want to go details within the time specifically kubanga siriwo owangaalira. That's why I'm using the originality of the timings. There's a prayers. Kati asiri ate weekomaawo ti obudde bwa asiri bukomanga ekisiikirize kiri doubled. That's when you can see it musana. Bw'obanga tewali musana, ekyo oba wakiraba dda ku budde nga wakiseetinga nti obudde bw'ensi normally councils ezitwala abasiraamu oba obusiraamu mu nsi ez'enjawulo ziyambako abasiraamu okumanya nti mu budde bwe buti it is here from here. Now that basically means there is no particular time gy'oyinza kugamba nti always dhuhuri tugisala budde bwe buti, because the sun bikyuka. Waliwo ogenda okusala dhuhuri ng'etandika 6:15 oba 6:00, ogenda okulaba nga ate waliwo ogenda okutuuka nga 6:45, 6:40. That's from the East African time Uganda. Kati omuntu ali obsessed with the time exactly aba ayinza okuluzinga picture n'amaliriza nga esswala agisadde mu budde obutali bwayo. Now that is the Asri prayer. Asri prayer bw'eba eweddeko tuba tulinda budde bwa Magharibi. Magharibi obudde bwayo bwe bukyasinza okubeera obumpi. Nti Magharibi obudde bwayo kasita enjuba egwa. Enjuba bwegwa normally abali e Uganda oba oyina ki reddish kyolaba nga enjuba emaze okugwa, awo Magharibi eba eyingiddewo. Obudde bwa Magharibi ne bugendera ddala mpaka enzikiza ng'ekutte. Kati ogenda okulaba nga ziba eddakiika nga 15 eza Magharibi. Ye prayer ekyasinza okuba n'obudde obuki n'obudde obumpi. Kati enjuba buli weegwa ng'omanya nti obudde bwa Magharibi bikoze eki? Buyingiddewo. You perform your Maghrib n'oba ng'okola ki? Ogijjawo. The priority is, lwaki obudde buno tubagamba okumakinga sure nti you're praying in time, kubanga kirina obulungi bungi. As you're planning your schedules, you pray in time. Omuntu asaalidde esswala mu budde bwayo teyenkanankana n'atasalidde muswala mu budde bwayo. That's why obudde bugazimuko mu swala ezimu bw'oba osobodde ku ntandikwa wennyini gisaale, bw'oba tosobodde wakatikati gisaale. So long as obudde bwayo tebunakuggwako, you're still performing the prayer in its own time. Magharibi bweggwa, we have Isha. Isha etandikira ddala ng'obudde bwakaziba, pure darkness. Obudde buba buzibye nga bukutte, obudde bwa Isha buba butandise.
ne bugendera ddala paka saa 6 abamanyamu bagamba nti paka nga subuhi egenda kutuuka. No, you have all that time to perform maisha. Kati bwe budde obutuufu, as we were guided with the prophet, mwe tusaalira ekifuga obudde bw'esswala, they are not our watches, because our watches actually report to the movement of the sun, to actually dictate when to pray and when not to pray. That's why when you're the imam, when you're the muadhin, you need to put it in order. Nti obudde buno gwate naawe togoberera bugoberezi essaawa. You need to actually get back to what determines the movement of the sun, okusobola okuba nga setting at the stipulated time of the prayers. Now when we understand that, esswala zonna nga zituzoogedde, obwayisha bwe buggwako, then we have this first prayer ey'okumakya ennyo eya subuhi. Obudde bwa subuhi butandikira ddala nga emmambya yakasala, like dawn time nga yakaggwako, after dawn. Ate ne buggwako ng'enjuba efulumya evuddeyo. Kiba kitegeeza nti obudde bw'okumakya yonna mu nsi gy'olimu, kasita dawn esala mpaka ng'enjuba evuddeyo, that is the time you can perform subhi prayer in. Bw'ogisaayira mu budde obwo obalibwanga asadde esswala subhi mu budde bwayo. Now kituyambako, because when you're performing prayers, it's a condition. You need to perform a prayer mu kadde kaayo akawandiikibwa. Ebbanga ly'omala ng'oli mu budde bw'esswala, it's very okay. Now the last scenario is bwe weerabira okusaala esswala oba n'otagisaayira mu budde bwayo, the issue is esswala oba togibonye, but you have to pray it newankubadde nga osaba Katonda n'akusonyiwa because you've delayed the prayer n'ogisaayira mu budde obutali bwayo, naddala nga tolina kikusonyiyisa. When you have a valid reason that stands from the Islamic side, then you're okay. But when you don't have a valid reason, then ogisaala mu budde bwayo, budde obutali bwayo, but of course with actually repenting, n'osaba Katonda akusonyiwe because of the laziness, because of not actually performing it. So technically, those are the times of our prayers. But the guidance is, tugezeeko fenna, let us make it a point to always perform our prayers on time. Kirungi nnyo. Learn that discipline. Dhuhuri, subhi, dhuhuri, asri, maghribi and isha. Okusinzira ku mulimu gw'okola, obusiraamu bwanguwa inewe nti obudde buli waliwo ensonga lwaki obudde bw'esswala ezimu buwanvu mukko. Okuwa space bw'oba osobodde ku ntandiko yaayo, of course that is the priority. Ahabbul a'mal ila Allah, nabbi ategeeza nti the best, most loved good deed gy'oyinza okukola as-salatu fi awwali waqtiha, kwe kubanga osaala mu budde bw'esswala bwennyini obusooke bwako. But if you failed for obvious reasons, for reasons eziyinza okuba nga ziri accepted Islamically, then you can perform it at a later stage, you can perform it in the moderate stage, n'osigala ng'osadde esswala mu budde bwayo. Now that is a very clear condition. You cannot perform a prayer mu budde obutali bwayo. You cannot perform a prayer ng'obudde bwayo tebunnaba kutuuka. Yenzimu ku nsonga lwaki this is actually needed. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to perform prayers within its particular time. Allahumma ameen.